Well, since I got nothing to do, and there's no common test yet for 1.26, let's take a look. Let's also speed this up, but 1.5. Всегда хочется пощупать что-то новое. Снаряд похож на стрелу, а в простонародье его называют ломом. Это все, что мне разрешили сказать. Сейчас такой полевой модернизации нет. Оно нам надо. Я буду качать 11 уровень. Мир танков — это проект с долгой историей, и не мудрено, что за такой большой промежуток времени в игре появились игроки, у которых есть практически весь контент. Мы руководствовались следующими цифрами. Около 30% игроков имеют у себя в ангаре как минимум 10 танков 10 уровня, что на самом деле очень много. Таким образом, танки 11 уровня — это хорошая возможность дать игрокам новую цель, а также подарить новый игровой опыт благодаря новым механикам. Всегда хочется пощупать что-то новое, поэтому мы считаем, что 30% of players have at least 10 tier 10 vehicles in their garage. I mean, does that say it's too easy to get to a tier 10? I mean, it's not a bad thing, but I don't know. I mean, it might be too easy and therefore too many tomatoes at tier 10, but hey, let's add another tier just so we can have balanced matchmaking or not a landslide of a battle within the first 2 minutes. Alright, fine. Игрокам новые механики зайдут. По результатам того, что я сейчас вижу на игровых тестах, да, мне очень хочется заиметь танки 11 уровня себе в ангаре, потому что они получаются очень интересными. Для того, чтобы прокачать танки 11 уровня, игрокам необходимо будет сбрасывать текущие ветки прокачки и прокачивать танки заново. Таким образом, они будут получать очки, которые можно будет вкладывать в получение танка 11 уровня. Первыми машинами 11 уровня будут тяжелые танки. 2 советских, 1 китайский и 1 американский. Look how freaking wide the Chinese 𝗧𝗿𝗶𝗰𝗸𝗃 is. That is insanely wide. You see how wide that thing is? It's even wider than like the object 452K, but this thing is already flat. It's already wide. This thing's even wider than that thing. Holy crap, that is a big chunky boy. Советских, 1 китайский и 1 американский. Дело в том, что тяжелые танки являются основным классом в нашей игре, которые создают всю картину поля боя. Поэтому мы посчитали нужным выбрать тяжелые танки первыми. Мы планируем также вводить средние танки 11 уровня, противотанковые САУ, вводить легкие танки или САУ 11 уровня не планируем. Оно нам надо. Новые машины будут обладать рядом уникальных особенностей. Одним из них является наличие умения, которое призвано усилить танк в определенных ситуациях. Например, умение объекта 279 увеличит мощность его двигателя, ускорит время ремонта модулей, снизит время стана, а также будет уменьшать время перезарядки орудия, когда по танку попадает противник. А, например, американский танк получит возможность очень быстро выпустить весь барабан, а потом уйти на ускоренную перезарядку. На текущий момент неизвестно, сколько будет длиться умение, но игровые тесты покажут. Для танков 11 уровня будет идейно изменена полевая модернизация. Игроки смогут изменять те параметры полевой модернизации, которые раньше не были доступны в игре, а также цифры усиления и штрафов будут значительно увеличены. Потому что, 3 и 10 тоже разница значительная. Одной из новых полевых модернизаций будет являться увеличение уровня владения машиной и экипажем. И, соответственно, будет возможность, например, сейчас получить плюс 10% к перезарядке и минус 10% к прочности корпуса. КП танк. Это на текущий момент на наших тестах и то, с чем мы пойдем на продтест. А еще новая техника. I think they're rebalancing the field mods, because that's kind of crazy. If you have not that dramatic of a change, I think they're going for a little bit bigger of a dramatic change to field mods, which is maybe kind of interesting, but whatever. Техника обладает новым уникальным снарядом – 𝗏𝗶𝗶. Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд. Прежде всего, он очень быстрый. Угол его рикошета находится между значениями кумулятивного снаряда и бронебойного. Угол нормализации между бронебойным и подкалиберным. Снаряд состоит из нескольких... It's a Sabot round. It's not a missile. My mistake, but they shot it in slow-mo. So it's actually a Sabot round. But the slow-mo of the filmmaking or Sony Vegas makes it look more like a missile, technically. I don't know. But yeah, that is a Sabot round. So many fins though. Usually it's just like 4 or 5 fins, but also the fins are not, well, then again, interesting. It is a Sabot, looks like, but still kind of chunky in girth. Kind of thick. Это находится между значениями кумулятивного снаряда и бронебойного. Угол нормализации между бронебойным и подкалиберным.
Снаряд состоит из нескольких частей. Это сам стержень и его оперение. Оперение стабилизирует снаряд в полете, а длинный стержень позволяет пробивать более толстую броню. Вообще, когда мы думали о новых механиках, первое, что пришло в голову, это создать новый снаряд. И первым претендентом на этот самый новый снаряд стал бронебойно оперенный подкалиберный снаряд. Но мы не хотели вводить в игру что-то пресное, что уже есть, и начали думать над тем, а как добавить новому снаряду эмоциональность, какие отличительные особенности, что его отличает от того, что уже сейчас есть в игре. From that clip, it seems like the saber round doesn't have a tracer, even though in real life, they technically still have a little bit of a tracing element in the back end, but looks like the saber round doesn't have the tracer. Slightly, I don't know, but in the behind of the fins on the saber round, there should be one element of tracer, allowing the gunner to actually somewhat see the shell and where it lands in reality, but I don't know. Game design. 17 degrees Celsius, cloudy. Okay. И начали думать над тем, а как добавить новому снаряду эмоциональность, какие отличительные особенности, что его отличает от того, что уже сейчас есть в игре. И мы поняли, что, пожалуй, самое интересное, что можно сделать, это добавить новую механику нанесения урона. Например, почему игроки любят бабаху? Потому что можно очень мощно сфотографировать танк противника, и он отлетит в ангар. Вот. И таким образом мы поняли, что самым верным решением будет попробовать сделать какой-то очень интересный разброс урона в зависимости от какой-либо величины. Такой величиной стало расстояние прохождения снаряда, сколько снаряд проходит внутри танка. Вот. Почему это хорошо? Потому что обе стороны могут на это влиять. Игрок, который принимает этот снаряд, и игрок, который этот снаряд отдает. Соответственно, игрок, который... Обе стороны... So saber round is blue. It also has AP and high explosives. I think this is just a testing, but that's interesting. So you can also fire the regular AP, but you can also choose to use Sabot. There is no red border to the Sabot, but it looks like a black border to the Sabot. So is it a gold shell, in a sense? Like how the gold APCR is also black border, but okay. Могут на это влиять. Игрок, который принимает этот снаряд, и игрок, который этот снаряд отдает. Соответственно, игрок, который стреляет этим снарядом, он может играть в геометрию, выбирать какой-то угол, а каким образом я должен выстрелить, чтобы линия получилась наиболее продолжительной для нанесения большего урона. А игрок, который готовится получить этот снаряд, он может каким-то образом корпус свой спрятать, показать только башню для того, чтобы сократить вот эту самую дистанцию. При этом очень важным для нас было... Wait, he is talking that this kind of saber round does more damage at distance compared to shorter distance. So the longer it is, the more damage it is. Kind of like the inverse of the Polish tank destroyers with the damage drop off. So you get more damage at longer distance. You get less damage at closer distance or something like that. That's the summary I saw on their website, but okay, I mean, just camp in the back. То, что мы не хотели создавать ультимативно безальтернативный снаряд. Мы хотели сделать снаряд, который игрался бы в определенных ситуациях и был бы эффективен в определенных ситуациях, не вытесняя при этом базовый снаряд. Техника 11 уровня будет визуально отличаться от любых других танков в игре, будет разлетаться различный обвес, ящики, инструменты и прочее. Мы планируем добавлять новое оборудование для 11 уровней, но любое оборудование, которое сейчас совместимо с танками 10 уровня, оно будет также совместимо и с танками 11 уровня. Что касается доходности, то мы ожидаем, что танки 11 уровня будут полностью идентичны танкам 10 уровня за некоторыми исключениями. Например, мы ожидаем, что у танков 11 уровня будет расширенный лимит фарма-бон на неделю, а также расширенный лимит фарма очков боевого пропуска. На самом деле мы не хотели создавать для игроков дополнительную избыточную экономическую нагрузку. Хочется, чтобы игрок получил танк и мог им наслаждаться, не думая о том, что он будет уходить в какие-то катастрофические минуса. Премиальная техника 11 уровня не планируется. Как и во всем проекте «Мир танков», в случае с 11 уровнем балансировщик будет формировать бои плюс-минус 2 уровня. Мы планируем здесь... So, matchmaking is +2, -2, which is just -2. You will see tier 9s, and there's no difference in equipments, just the regular equipments. There's no customization, at least I know of. Like, you could put additional boxes or machine guns on top. It doesn't affect the actual output or performance of the vehicle, but there's no mentioning of that, so it's practically up tier
tier 10s into tier 11s practically. So you can make more bonds or something like that, or just the same amount of bonds or something. Oh, okay. Делать таким образом, чтобы у всех танков, которые играют против них, была возможность каким-то образом им противодействовать. Мы не хотим создавать ситуации, где игрок будет ощущать себя беспомощным против новой машины. Как минимум планируется сохранить стандартные уязвимые точки, такие как нижняя лобовая деталь или командирская башенка. Туда и девятки смогут пробивать. Появление техники нового уровня – это очень серьезное изменение. Мы будем внимательно следить за потребностями игроков после нововведения, а также не исключаем возможных изменений характеристик машины 11 уровня. Также возможна адаптация под новый уровень существующих событий, таких как натиск, линия фронта, глобальная карта, но перед любыми нововведениями мы обязательно предупредим игроков. Играйте, ждите. So he mentions that global map, clan wars for tier 11s. That might be interesting, or front lines for tier 11s. We don't even have frontline for tier 6. They have frontline for tier 6. And they have like onslaught for tier 9s or ranked for tier 9. It's not onslaught, it's like ranked, but it's okay. Still half and half. So interesting how 30% of the player base have at least 10 tier 10 vehicles. That's a lot. I mean, then again, it's kind of easy to get to tier 10, so I don't know. I wonder the statistics for EU and North America and Asia server. How many player or a percentage of the player base have at least 10 tier 10s in their garage, right? I mean, if it's a super easy game, then it's like 50% of the players already have 10 tier 10s in their garage, which is highly unlikely, but whatever. Well, there you go, folks. Just some tier 11s on the Russian server. The only reason I'm kind of interested is because it kind of trickles down to other servers, like how we got this thing. So these are the Supertest that got posted this week. AMR P103, likely dust collector, likely New Year's gift, likely loot box filler for holiday ops, one of the which, but no armor, rather okay mobility, and small enough caliber of a gun. Looks like a 20-ish, maybe 37 caliber, I don't know. Yeah. And this thing got showcased today on the Supertest. It got moved to tier 9, a term 3, but without the 152mm. So it's not the derp gun that we saw on the Russian server, so it trickles down. Sometimes the stuff from the Russian server make its way onto other servers, but yeah, not the 152 derp gun, super derp. Well, it's not exactly a derp, but it's close enough. But they changed it to an actual like 120 on the vehicle. The alpha represents 120, but it could be like a 105, one of which, but okay. So we'll have to wait for the actual garage stats, but Krupp 4, not 3. Definitely not as fast to rev as with the Russian version. This thing has like what, 31 horsepower per ton ratio? Yeah, definitely not as fast, but also not as good top speed. Arbitrary stats, so fires APCR and high explosive end the tank, but it's okay. We'll have to see the actual stats. Like I said, it trickles down to the other servers, so we have to see some of the other tier 11 stuff make its way onto the other servers in the form of tier 10 revamps, but that might happen. So we already saw this at tier 8 now, I think, or maybe tier 9. Was it tier 9 or tier 8? One of which. And we could see, funny enough, the BZ-74 making its way onto our server in a while. We have the BZ-72, not the 74. So this patent-esque of a hybrid Chinese heavy tank could make its way onto our server. Could. So the Krupp 30AD or so on the Blitz version, it's practically a 𝗧𝗿𝗶 in a sense, but also holiday ops filler as well. And this thing, a little Japanese derp gun of a tank destroyer. Shell velocity is crap, so it is also not as fast.
has no armor, and it's practically a small derp artillery piece that you play as a tank destroyer. But yeah, loot box filler. So these are all the 4 vehicles showcased this week. We don't have the super test yet. Don't know what the hell is going on. We should also see the comres coming soon onto the common test. Super test? Yeah. So we don't have it yet, but this is the Tier 11 website. They constantly update it, but whatever. You already saw the vehicles. The only interesting vehicle is the Chinese one. It's super big. MBTB already has it in the game garage files or base garage files, data files. Already have this vehicle for assembly shop. So you already saw how you can up tier a tier 10 to a tier 11. So nothing really that special, but I haven't seen this video. Let's take a look at this video. Only 50 seconds. No subtitle. What? So obviously, if you haven't noticed, the penetration sticker or marker for Sable rounds are a little bit different than other shells, obviously, but okay, that's it. There was nothing to see there. Alright, fine. But yeah, so basically this month should be packed. We should see the common test because we have to get ready for the last battle pass of this year, as well as a bunch of stuff for like Waffenträger for Halloween, likely maybe later on, but we should see the patch for battle pass at least. And there's a bunch of data dump also for the upcoming holiday season, but this was a teaser. You guys said it's a what the hell is it? There it is. It looks like a XM57. Not really, based on the cupola size. The XM57's tumor is more like on the back center of the vehicle than actually to. It's a little bit more towards the center, like half of the gun barrel, as well as to the starboard side for the cupola. So if you angle this thing, or if you just point it directly towards, you can barely see the cupola, right? The cupola is dramatically over the gun barrel on this picture. So I think it's actually the Chrysler MTC 2TC, right? Yeah, the cupola is dramatically over the gun barrel. I think it's actually this vehicle. Also, there's a little square shape for the machine gun on the cupola. You can see that little bit with that little square. Well, maybe it's pixelated, but yeah, I think it's the MTC 2TC. But Waffenträger boxes for this thing? Well, Waffenträger is next month. This thing is not going to be given out for like anniversary, right? Otherwise, it would be funny. But then again, they did mention it. Anniversary teaser. A tier 8 premium for a anniversary gift. That's a whole lot better than the AMX 13FL11, which I never played. Did I even play that French tier 5? I don't think I even touched it. I didn't even touch it. No battles played. None. Battles played. 0. I put the equipment on it. Didn't even touch it. So, yeah, this was last year's gift. But if you're going to give us a tier 8 premium for a gift, that's not bad, right? That's not really that bad. It's actually plus. But then again, it's like with a patent tank. So a lot of noobs, tomatoes, playing a tier 9. And the vehicles suck dramatically. I mean, if the vehicle's good, fine, whatever. But tomatoes in the combination of crappy vehicle, God. Matchmaking.
Sucks. So Chrysler MTC 2TC, possibly, right? Very much possibly, but it's not the Object 168G. The cupola doesn't even match up, so it's not even this vehicle. Some of you guys mentioned it's the ST62 version number 2. Also doesn't make sense. The cupola is kind of big on the Russian, as well as the tracks not as wide. So they're not going to give a tier 10 to anniversary gift, not even close. So I think it's the American Chrysler MTC 2TC. The cupola size is the main giveaway, but the Doom Turtle-esque of an XM57 is kind of recent for this event, right? The Chrysler debut around February or so. The XM57 debut around July or June, so, or May. So it's kind of recent for the tank to shore. But there you go, folks. That's practically it. So yeah, nothing to talk about. There's no common test. So either this week or next week, but we're really pushing it. It's a big data dump for the last battle pass. We get to figure out what the theme is, likely Waffentrigger themed with the Waffentrigger event, but we'll have to see. But as always, thank you guys for watching this video. Hopefully you guys enjoyed it. I'll see you guys next time. Peace.